Hi friends, I am Pradip and you are watching Pradip Learning Literature. আজকে সকলকে আপনাদেরকে ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে। প্যারাডাইস লস্টের যে শর্ট কোশ্চেন আনসার সিরিজ আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, তার সেকেন্ড পার্ট আজকে আমি আলোচনা করব। সো বন্ধুরা, আপনারা যদি আগের ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিন, কারণ এই প্রশ্নগুলি বুঝতে সুবিধা হবে এবং আমি তার প্যারাডাইস লস্টের বিখ্যাত শর্ট কোশ্চেন আনসার আপনাদেরকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি। সো ফ্রেন্ড, পাশে থাকুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা নতুন রয়েছেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডাজ Satan propose to do to take revenge on God? Satan কি প্রপোজ করেছিল যে ভগবানের বিরুদ্ধে সে প্রতিশোধ নেবে? Satan proposes to take revenge on God. Satan কি করলেন? প্রপোজ করলেন যে রিভেঞ্জ প্রতিশোধ নেবে গডের কাছ থেকে বাই frightening God either by or by guides. সে সরাসরি তার কাছে ফাইট করবে বা পরোক্ষভাবে। They will not submit to the supremacy of gods. Next question, how do you know that Satan has regarded for the less of heaven? Satan describe heaven as a happy realms of light. Satan বর্ণনা করছে যে হ্যাঁ, স্বর্গ হচ্ছে কি happy realms of light. He called the seat of desolation. Moreover, he warns about his invisible and unquenchable spirit, but at the same time he is rocked with a deep despair. Next question, what according to Milton are the main tortures in hell? According to মিল্টনের মতে যে নরকে যে টর্চারটা কি রয়েছিল? In hell peace and hope never dwell. এই যে নরক রয়েছে সেখানে শান্তি এবং আশা কখনোই সেখানে আসেনি। নেভার ডুয়েল, কখনোই সেখানে বাস করে না। অ্যান্ড হোপ নেভার কাম, দ্যাট কাম টু অল, সমস্ত কিছু আসবে কিন্তু সেখানে আশা বিপক্ষ কিছু আসবে না। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াই ডাজ মিল্টন কল হিজ পোয়েম অ্যাডভেঞ্চারাস সং? Milton called her poems adventurous because he proposed to compose a poem. Propose করেছেন যে একটা কবিতা লেখার জন্য, and not attempt in prose and verse. তিনি prose এবং verse attempt করেনি। His poem should be superior. তার যে পোয়েমটা রয়েছে সেটি ছিল superior to the poems written by classical poet like Homer and Virgil. যে কবিতাটা সেটি খুবই বিখ্যাত, যেটি ক্লাসিক্যাল পোয়েম যারা লিখেছেন হোমার এবং ভার্জিল তাদের থেকেও উন্নত তার কবিতাটি, অ্যাপিক পোয়েম। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ট্রান্সগ্রেসেস হিজ উইল ফর ওয়ান restraint. Who transgressed whose will and what was the restraint? Adam and Eve transgressed God's will. They were one restraint, and Adam and Eve restrained that they will not lost the fruit of knowledge. Next question, how far is hell? How far is hell removed from God and light of heaven? Hell is as far removed from God and light of heaven as 3 times the distance that lies between the earth and the center of the universe. Next question, what united the rebel angel one with Satan? Satan কি করেছিলেন, কেন কাদেরকে ইউনাইট করছিলেন রিবেল এঞ্জেল করার জন্য? and what has joined them now with him? এবং কে তাদের সাথে কে তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন? mature friendship, common thoughts and plan, and some hope and hazard, যেটা danger united them they when they fought against God. তারা সকলে একজোট হয়ে তারা ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। Now misery and rain have united them together. Next question, what makes Satan high disdain of God? Satan has an undying hatred and high disdain of God because God has undervalued their merit. Next question, O princes, O chief of many throne power, who is the speaker? To whom are the word addressed? What is meant by throne power? Beelzebub is the speaker. Beelzebub হচ্ছে এখানে স্পিকার। The word are addressed to Satan কে বলছেন,
He is chief of the higher angel. তিনি ছিলেন প্রধান, সমস্ত এঞ্জেলের প্রধান। এখানে throne power mean angel of higher tank. Next question. Felon cherub to be waked in a miserable. Who is the speaker? Who is called felon cherub? What is meant by to be waked in miserable? Satan speak those words to Beelzebub. Felon cherub are the of the higher angel who have fallen from heaven to hell. Satan mean that the very thoughts that they are weaker than God would make them miserable. Next question. Where did Satan and Beelzebub shift from the lake of fire? How was his place? Satan and Beelzebub shifted from the lake of fire to the land. The land has solid fire, actually that and dairy. Next question. How is fire produced in hell? কিভাবে fire produce হচ্ছে নরকে? Fire is produced by sulfur which has inexhaustible supply in hell. Next question. How is it that the Satan and Beelzebub, who were bound in a diamond line chain, shifted to the land? Satan and Beelzebub could shifted to the land by the will and the permission of God. Diamond lines used to symbolized the hard permanent chain of a mental torture. Fire is the symbol of a eternal suffering. Fire symbol কি হচ্ছে যে eternal to suffering, চিরন্তন জ্বালা যন্ত্রণা, eternal suffering. Next question. How does Satan adjust himself to the torture of hell? Satan adjusts himself to the torture of hell by the thought that mind can transcend the external circumstances. It can joy out of unfavorable circumstances and sorrow out of favorable circumstances. Next question. Better to regain in hell than survive in heaven. Who is the speaker? What does the speaker mean to say here? Satan is the speaker. He means that salvary is hateful everywhere. He want to rule even in hell. Satan is ambitious and desire leadership. However, any honest man aspired after heavenly vials. Next question. How are the multitude of fallen angels compared? The numerous fallen angels lying on the burning lake are compared to fallen leaves in autumn. এখানে যেমন অটাম ঋতুতে যেমন পাতা ঝরে যায় সেরকম গড কি করলেন, তাদেরকে স্বর্গ থেকে তাদেরকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন। Next question. How are fallen angels described when they rise from the lake of fire and overcast the sky? The fallen angels are compared to the cast that overcast the sky of Egypt as the 10th plague sent by God for torturing the Israelites. Next question. How is Satan described as he lies stretches on the lake of fire? Satan is described as huge figure. Satanকে বর্ণনা করা হয়েছে huge figure lying on the lake, যেটা শুয়ে রয়েছে লেকে অফ ফায়ার, আগুনের লেকে, আগুনের ফায়ার যে আগুনের যে লেক রয়েছে সেখানে কোয়ার্টার অফ কেয়ার। Next question. To what animal is Satan compared? Satan is compared to the huge sea beast. সেটাকে তুলনা করা হচ্ছে হিউজ সি বিস্ট, সমুদ্রের বিশাল বড় একটি বিস্ট পশু, আর সি মনস্টার এবং দৈত্য, সমুদ্রের যে দৈত্যর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। অ্যান্ড লেভিস্টোন হু ইজ often mistake for an island by the bigoted sailor. Next question. Who are the Titans? Name some Titan. Titans were born of the earth and heaven. They were giant warriors. Was a titan with 100 hands. Typhon was a 100-headed monster.
এখানে টিটানের 100টা এখানে 100টা হাত রয়েছে এবং টাইফুন যিনি দৈত্য রয়েছেন যে তার 100টা মাথা রয়েছে। রেড মনস্টার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ইজ দ্য টাস্কান আর্টিস্ট? ইন what connections is the mention? Galileo was the Tuscan artist who discovered the land and ocean on the moon. He is mentioned when the solid of the Saturn is compared to the moon. Next question, how does Satan inspire the fallen angel in his first speech to them? Satan at first ridiculed them for lying low in the lake of fire. He then gives them a call to rise and fight or be forever fallen. Next question, what does Satan propose to his army to for revenge on God? Satan কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বা কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন গড এঞ্জেলদেরকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভগবানের কাছে? Satan proposed either open war or found to take revenge on the tyrant God. Next question, what information has Satan got about God's new creation? Satan has known, Satan জানতে পারছে that যে God has created a new race, নতুন একটা রেস সৃষ্টি করতে চলেছে ভগবান, Adam and Eve, and put them in a paradise lost, এবং তাদেরকে প্যারাডাইস লস্ট করতে চাইছেন, তুলে দিতে চাইছেন। অ্যান্ড গড লাভ দেম, যে ভগবান তাদের বেশি পছন্দ করে, ভালোবাসে। অ্যান্ড অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি লাভ দ্য এঞ্জেল, যেমন সে তার এঞ্জেলদেরকে ভালোবাসে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ Satan new plan to revenge the defeat? Satan new plan is to make a journey to paradise lost and tempted Adam and Eve. এখানে একটা প্ল্যান বানাচ্ছেন Satan যে তিনি যাবেন স্বর্গে এবং প্যারাডাইস লস্ট ঘটাবেন কাদের? Satan, অ্যাডাম এবং ইভের। হোয়াট ইজ Pandemonium? Why is it built? Pandemonium is the councilor chamber where the chief angel will meet and confer about the plan of action against God. Pandemonium হচ্ছে নরকের একটি রাজপ্রাসাদ যেখানে কাউন্সিল সভাসদ বসে, সেখানে তারা সকলে কথাবার্তা বলে যে কিভাবে ভগবানের গডের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারি। Pandemonium যেটি কোথায় রয়েছে? হেল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হাউ ইজ Pandemonium বিল্ড? কিভাবে Pandemonium তারা তৈরি করেছিল? Pandemonium is built in imitation of heaven. সেটা নকল করেছিল কারা? স্বর্গের নকল করে এখানে রাজপ্রাসাদটি বানানো হয়েছে Pandemonium. It is built with gold bear which are available from hell. যেটা তৈরি হয়েছিল সোনার দিয়ে, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগের ভিডিওতে বলেছি। তারা মাটি খনন করছিল, তারা খনন করে তারা সোনা বার করে এবং সেখানে নরকের মধ্যে তারা একটা মেহেল তৈরি করে। এখানে যেটি অ্যাভেলেবেল ছিল ফ্রম কোথায়? হেলে। ইট হ্যাজ এ গর্জিয়াস লাইট, তার খুব চকচক উজ্জ্বল লাইট রয়েছে উইথ এ ন্যাপটেল। ইট ইজ এ হাউএভার ইমিটেটিভ and artificial. Next question, who was the architect of Pandemonium? Pandemonium এর আর্কিটেক্ট কে ছিলেন? Beelzebub, who built many gorgeous tower buildings in heaven for the resident of chief angel, was the architecture of a Pandemonium. He filled with other angels. Next question, who helped the collections of gold for the building of Pandemonium? Mammon, the priest of the fallen angel, helped the collection of gold and formation of golden bar which were utilized for the building of Pandemonium. Next question, what is called precious bond? What does it mean? Gold is called the precious bond. Precious bond, ujjwal heart. Bond means ujjwal heart. Gold is very valuable, but it is a causes to those who praise a messing of God become a passion and its leader to many evils. Next question, how is Satan army compared? Satan army is compared to the army of Pandemonium, the army of a giant of a Felgra, to the hero who fought at the bar or what is meant by the mineral? The word is derived from Arabic word amir. Milton used it in the it is the sense of the principal ship of a fleet or the commander who sweated in it.
Next question, give the two biblical reference in Paradise Lost book 1. The biblical reference is to God who said dove like an beast and made it pregnant. Another biblical reference is to mother of mankind who transgresses the will of God, creation, paradise and the new race, Adam and Eve, is another biblical reference. Conceived and executed as evil in. Next question and final question. Is Satan and conceived and executed as evil in a cornet in Paradise Lost book 1. Satan embraced evil for opposing the good that God created for man, but he has poisoned and pity. He regret the laws of heaven and he look at the fallen angel with a piteous look and hold himself responsible for their set light. ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।